Hello everyone, welcome to Pure Mathematics Wing. So ఈ రోజు డే 1 మనం జామెట్రీలోని 3 ఫార్ములాస్ అలానే వాటి రిలేటెడ్ అయిన 6 క్వశ్చన్స్ మనం సాల్వ్ చేద్దాం. సో టుడే we are going to solve 3 formulas and 6 questions which are related to geometry. సో బేసిక్ గా 3 ఫార్ములాస్ ఏ కాన్సెప్ట్ కి రిలేటెడ్ అంటే దే ఆర్ రిలేటెడ్ టు ద కాన్సెప్ట్ డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్. సో బేసికల్లీ వాట్ ఈస్ డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్? మనకి ఇస్తున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి? There will be two circles like this. So this is circle C1, the first circle, and this is circle C2. Okay. ఇప్పుడు ఈ two circles కి ఏదైనా కామన్ గా మనం లైన్ ఇలా డ్రా చేసాం అనుకోండి, టచింగ్ బోత్ ద సర్కిల్స్ at 2 points. Touching both the circles at 2 points. So ఇది point A for the first circle, ఇది point B for the second circle. ఓకే, సో ఆ పర్టికులర్ లైన్ మనం ఏం చేస్తామంటే దాన్ని మనం డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్ అని పిలుస్తాం. ఆ పర్టికులర్ లైన్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్. ఓకే, సో బేసిక్ గా మనకి క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయడానికి ఎగ్జామ్ లో మనకి ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అంటే ఈ 2 సర్కిల్స్ మధ్యన డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ 2 సర్కిల్స్. ఓకే, సో సెంటర్ మనం O అండ్ O' అని తీసుకుంటాం. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సర్కిల్స్ ఇట్ విల్ బి D. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకొక ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముంటుంది అంటే రేడియస్ ఆఫ్ బోత్ ద సర్కిల్స్. సో రేడియస్ ఆఫ్ బోత్ ద సర్కిల్స్ కూడా మనకి ఇస్తారు. సో R1 ఇస్ ద రేడియస్ ఫర్ ద ఫస్ట్ సర్కిల్, R2 ఇస్ ద రేడియస్ ఫర్ ద సెకండ్ సర్కిల్. ఓకేనా? సో లెంత్ ఆఫ్ ద కామన్ టాంజెంట్ ఏమో L అని తీసుకుంటాం. లెంత్ ఆఫ్ ద కామన్ టాంజెంట్ విల్ బి L. సో బేసిక్గా ఇప్పుడు మనం ఆ కామన్ టాంజెంట్ లెంత్ L ఫైండ్ చేయడానికి ఫార్ములా ఎలా రాస్తాం? సో ఫార్ములా అనేది ఎలా రాస్తామంటే L ఈస్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ d square అంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సెంటర్స్ మైనస్ R1 మైనస్ R2 హోల్ స్క్వేర్. ఓకే, సో ఇది ఆ లెంత్ ఆఫ్ ద డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్ ఫైండ్ చేయడానికి ఫార్ములా. L ఈస్ ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ d స్క్వేర్ మైనస్ R1 మైనస్ R2 హోల్ స్క్వేర్. సో క్వశ్చన్ లో మనకి ఇస్తున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి? డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సెంటర్స్ D ఉంటుంది, రేడియస్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ సర్కిల్ R1 ఉంటుంది, రేడియస్ ఆఫ్ ద సెకండ్ సర్కిల్ R2 ఉంటుంది. ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకొని కొన్ని కండిషన్స్ మనం అప్లై చేస్తే ఇంకొన్ని ఫార్ములాస్ మనం డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఫార్ములా హియర్, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఫార్ములా. మరి సెకండ్ ఫార్ములా ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒకసారి ఇస్ కండిషన్ చూడండి సార్. ఇక్కడ ఉన్న కండిషన్ ఏంటి? దెర్ ఆర్ 2 సర్కిల్స్ అగైన్, సర్కిల్ C1, సర్కిల్ C2. కాకపోతే ప్రీవియస్ నేను రిప్రజెంట్ చేస్తున్న సర్కిల్స్ కి ఇక్కడ నేను రిప్రజెంట్ చేసిన సర్కిల్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ నేను రిప్రజెంట్ చేసిన 2 సర్కిల్స్ టచ్ అవుతున్నాయి. దే ఆర్ టచింగ్ ఎట్ 1 పాయింట్. లెట్ us take it as point P. They are touching at 1 point P. ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టాంజెంట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ సర్కిల్ A అని తీసుకుంటాం. ఇక్కడ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఫర్ ద సెకండ్ సర్కిల్ B అని తీసుకుంటాం. అంటే ఇక్కడ లైన్ సిగ్మెంట్ AB అనేది ఏమవుతుంది? లైన్ సిగ్మెంట్ AB విల్ బి ద డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్. లెట్ us take it as L. ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సేమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే 2 సర్కిల్స్ సెంటర్స్ మధ్య డిస్టెన్స్. సో we take the circle centers as O and O dash. O and O dash అనేది సెంటర్స్ మధ్య డిస్టెన్స్. మరి O నుంచి P కి అది ఏమవుతుంది? P అనేది పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. P అనేది 2 సర్కిల్ సర్కంఫరెన్స్ మీద ఉంటుంది కాబట్టి O నుంచి P కి ఏమవుతుంది అంటే R1 రేడియస్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ సర్కిల్ అవుతుంది. మరి P నుంచి O dash కి ఏమవుతుంది? R2 రేడియస్ ఆఫ్ ద సెకండ్ సర్కిల్ అవుతుంది. మరి O అండ్ A జాయిన్ చేస్తే ఈ పర్టికులర్ లైన్ సిగ్మెంట్ కూడా రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిలే కదా R1. O డాష్ నుంచి B కి జాయిన్ చేస్తే ఇది కూడా రేడియస్ ఆఫ్ ద సర్కిల్ R2. ఓకే, పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్ దగ్గర గుర్తుపెట్టుకోండి, పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్ అంటే నేను మాట్లాడుతుంది A అండ్ B. ఆ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్ దగ్గర ఎప్పుడైనా సరే రేడియస్ టాంజెంట్ 90లోనే మీట్ అవుతాయి. మీరు ఈ కండిషన్ ఇంపార్టెంట్ కండిషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే. ఓకేనా? మరి లెంత్ ఆఫ్ ద డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్ L ఫైండ్ చేయడానికి ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గా మనం ఫార్ములా ఏం రాసాం? L ఈజ్ ఈక్వల్ రూట్ ఓవర్ D స్క్వేర్ మైనస్ R1 మైనస్ R2 హోల్ స్క్వేర్ అని రాసాం ఫార్ములా. L ఈజ్ ఈక్వల్ రూట్ ఓవర్ D స్క్వేర్ మైనస్ R1 మైనస్ R2 హోల్ స్క్వేర్. మరి ఇక్కడ లెంత్ L అనేది ఎలా ఈక్వల్ అవుతుంది? ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ D అంటే మీనింగ్ ఏంటి? డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సెంటర్స్. D మీన్స్ ఇట్ ఈస్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సెంటర్స్. So what will be the value? It is R1 plus R2. So this is R1 plus R2 whole square minus R1 minus R2 whole square. Okay na? అప్పుడు లెంత్ ఆఫ్ ద కామన్ టాంజెంట్ ఏమవుతుంది? రూట్ ఓవర్ R1 plus R2 whole square minus R1 minus R2 whole square. ఇది బేసిక్ గా ఆల్జీబ్రిక్ ఐడెంటిటీస్ లోని A plus B whole square minus A minus B whole square అనే టెర్మినాలజీలో ఉందా లేదా? A plus B whole square మైనస్ A మైనస్ B హోల్ స్క్వేర్ అనే టెర్మినాలజీలో ఉంది కాబట్టి
ఈ పర్టికులర్ ఫార్ములా దేనికి ఈక్వల్ 4ab కి ఈక్వల్. అంటే ఇప్పుడు లెంత్ ఆఫ్ ద కామన్ ట్యాంజెంట్ ఎలా అవుతుంది, L is equal to root over 4 into r1 into r2. అప్పుడు లెంత్ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, రూట్ ఓవర్ 4 అంటే 2 కి ఈక్వల్. సో 2 into root over r1 into r2. ఓకేనా, ఇది సెకండ్ ఫార్మ్, ఇంపార్టెంట్ ఫార్మ్. సెకండ్ నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే డైరెక్ట్ కామన్ ట్యాంజెంట్. కాకపోతే ఈసారి డైరెక్ట్ కామన్ ట్యాంజెంట్ అనేది 3 సర్కిల్స్ డ్రా చేసామా లేదా మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇది సర్కిల్ C1, లార్జెస్ట్ సర్కిల్ C1, స్మాలెస్ట్ సర్కిల్ C2, స్మాలెస్ట్ సర్కిల్ కూడా ఉందా లేదా, స్మాలెస్ట్ సర్కిల్ ఏమవుతుంది, అది C3 అవుతుంది. ఇట్ విల్ బి C3. సో బేసిక్ గా మనకి ఎగ్జామ్స్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ 3 సర్కిల్స్ C1, C2, C3, ఈ 3 సర్కిల్స్ కి రేడియస్ ఉంటుంది కదా, R1, R2 అండ్ R3. సో ఇప్పుడు ఈ 3 సర్కిల్ రేడియస్ కి మనం రిలేషన్ ఫైండ్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద రిలేషన్ అమాంగ్ దీస్ 3 రేడియస్ R1, R2 అండ్ R3. ఓకేనా, ఇప్పుడు మీరు కరెక్ట్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే C1, C2 అండ్ C3 కదా 3 సర్కిల్స్, వాటి రేడియస్ లో మనం R1, R2 అండ్ R3 అని తీసుకున్నాం. కాకపోతే కామన్ ట్యాంజెంట్ 3 సర్కిల్స్ కి ఉన్నది కదా, ఆ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్స్ మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి. పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ A అని తీసుకుంటాం, పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ B అని తీసుకుంటాం, పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ C. సో బేసిక్ గా మనం ఏం చేయాలి అంటే ఆ లెంత్ ఆఫ్ ద లైన్ సెగ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో, అంటే కామన్ ట్యాంజెంట్ లెంత్ AC ఉన్నది కదా, దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయాలి. లెంత్ ఆఫ్ ద కామన్ ట్యాంజెంట్ AC అనేది ఎలా డివైడ్ అవుతుంది, ఫస్ట్ లెంత్ ఆఫ్ ద ట్యాంజెంట్ అనేది A నుంచి B వరకు వచ్చింది, నెక్స్ట్ B నుంచి C వరకు వచ్చింది. సో ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ లైక్ దట్, ఫస్ట్ ఫ్రమ్ A to B, నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ B to C. ఓకే, ఆ 2 లైన్ సెగ్మెంట్ లెన్స్ మనం యాడ్ చేస్తే డైరెక్ట్ లెంత్ ఆఫ్ ఏసీకి ఈక్వల్. ఇప్పుడు మీరు స్పెసిఫిక్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ పర్టికులర్ ట్యాంజెంట్ ఏదైతే ఉందో లెంత్ ఆఫ్ ద లైన్ సెగ్మెంట్ AB అనేది, అది ఖచ్చితంగా సర్కిల్ C1 కి సర్కిల్ C3 కి కామన్ ట్యాంజెంట్ అవుతుందా లేదా. సర్కిల్ C1 కి సర్కిల్ C3 కి కామన్ ట్యాంజెంట్ అవుతుంది. మోర్ ఓవర్ ఆ 2 సర్కిల్స్ ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర టచ్ అవుతున్నాయి, లెట్ us పాయింట్ P టచ్ అవుతున్నాయి. కాబట్టి నేను సెకండ్ ఫార్ములా ఏదైతే చెప్పానో ఆ ఫార్ములా ఇక్కడ అప్లై చేసుకోవచ్చా లేదా. ఏమని చెప్పాను నేను, సెకండ్ ఫార్ములా 2 into root over R1 into R2. ఈ పర్టికులర్ ఫార్ములా మనం ఎప్పుడు అప్లై చేయొచ్చు, 2 సర్కిల్స్ ఎక్కడ టచ్ అయితే మనం అప్లై చేయొచ్చు. అంటే లెంత్ ఆఫ్ ద లైన్ సెగ్మెంట్ AB అనేది దేనికి ఈక్వల్, 2 into root over R1, R3 కి ఈక్వల్. ఎందుకు R1, R3 తీసుకుంటున్నాను, ఫస్ట్ సర్కిల్ రేడియస్ R1, థర్డ్ సర్కిల్ రేడియస్ R3 కాబట్టి. నెక్స్ట్ లెంత్ ఆఫ్ ద లైన్ సెగ్మెంట్ BCకి వచ్చేసరికి, మనం తీసుకోవాల్సింది ఏంటి, C3 అండ్ C2. ఎందుకంటే సర్కిల్ C3 కి సర్కిల్ C2 కి BC అనేది ఏంటి, కామన్ ట్యాంజెంట్. అప్పుడు ఫార్ములా ఎలా రాస్తారు, 2 into root over R2 into R3 అని రాస్తారు. మరి లెంత్ ఆఫ్ ద లైన్ సెగ్మెంట్ AC అనేది, ఆ లార్జర్ లైన్ సెగ్మెంట్ AC అనేది సర్కిల్ C1 కి సర్కిల్ C2 కి కూడా కామన్ ట్యాంజెంటే కదా. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సర్కిల్ C1 కి సర్కిల్ C2 కి కామన్ ట్యాంజెంట్. మోర్ ఓవర్ ఆ 2 సర్కిల్స్ కూడా ఒక ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ టచ్ అవుతున్నాయి కాబట్టి దానికి ఫార్ములా ఎలా రాయొచ్చు, 2 into root over R1, R2 అని రాస్తారు. 2 into root over R1, R2 అని రాస్తారు. ఇప్పుడు మనం ఫ్రేమ్ అయిన ఈక్వేషన్ కి కొంచెం సింప్లిఫికేషన్ చేస్తే మనకి ఒక ఫైనల్ రిజల్ట్ వస్తుంది. ఏంటా సింప్లిఫికేషన్, 2 and 2 క్యాన్సిల్ చేసేస్తారు. అప్పుడు మనకి రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఏంటి, రూట్ ఓవర్ R1, R2 is equal to root over R1, R3 plus root over R2, R3. ఓకే, సో బేసిక్ గా ఇక్కడ ఫ్రేమ్ అయిన ఈక్వేషన్ కి మనం ఏం చేయాలి, కొంచెం సింప్లిఫైడ్ ఫామ్ లో రాసుకోవడానికి న్యూమరేటర్ కి డినోమినేటర్ కి రూట్ ఓవర్ R1, R2, R3 తో డివైడ్ చేస్తారు. న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ కాదు, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కి రూట్ ఓవర్ R1 into R2 into R3 తో మీరు డివైడ్ చేస్తారు. అలా డివైడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, యూ విల్ గెట్ రూట్ ఓవర్ R1, R2 డివైడెడ్ బై రూట్ ఓవర్ R1, R2, R3. ఓకేనా, ఇస్ ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ 2 టర్మ్స్ ఏంటి, రూట్ ఓవర్ R2, R3 డివైడెడ్ బై వాట్, రూట్ ఓవర్ R1, R2, R3 plus root over R3, R1 is divided by what, root over
R1 R2 R3. ఓకేనా, మన రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మధ్యలో ప్లస్ సింబల్ ఉంది కాబట్టి ఆ డినోమినేటర్ అనేది ఫస్ట్ టర్మ్ కి వస్తుంది, అలానే సెకండ్ టర్మ్ కూడా వస్తుంది. ఇక్కడ క్యాన్సిలేషన్ పార్ట్స్ ఏంటి, R1 R2 R1 R2, అప్పుడు ఇది 1/√R3 ఈక్వల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు R2 R3 R2 R3 1/√R1 కి ఈక్వల్ ప్లస్ R3 R1 R3 R1 1/√R2 కి ఈక్వల్. So this is the final result and the third formula. Final result and the third formula. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనం 3 ఫార్ములాస్ నేర్చుకున్నాం. ఒకటి డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్ ఫార్ములా, సెకండ్ వన్ కండిషన్ ఏంటి, 2 సర్కిల్స్ టచింగ్ ఎక్స్టర్నల్లీ 2 into √R1 R2, దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఫైనల్ రిజల్ట్ 1/√R3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/√R1 ప్లస్ 1/√R2. ఓకేనా, ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకొని క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ఫైండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్. Length of the direct common tangent of 2 circles of radii equal to 10 centimeters, of radii equal to 10 centimeters and 16 centimeters, and the distance between the centers is equal to how much, 30 centimeters. 2 circles ఉన్నదని చెప్తున్నాడు, length of the direct common tangent ఫైండ్ చేయమంటున్నాడు. అప్పుడు ఫార్ములా ఎలా వస్తుంది, √d² minus r1 minus r2 whole square అని వస్తుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, రిమెంబర్ వైల్ వీఆర్ రైటింగ్ సొల్యూషన్స్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ యూ షుడ్ నాట్ డ్రా ద ఫిగర్స్. ఎగ్జామ్స్ లో మనం క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు ఫిగర్స్ అయితే డ్రా చేయకూడదు, డైరెక్ట్ గా ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకొని మనం క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయాలి. సో √d² అంటే డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సెంటర్స్ 30² 900 మైనస్ r1 మైనస్ r2 అంటే రేడియస్ కి డిఫరెన్స్. ఓకేనా, సో 10 కి 16 కి డిఫరెన్స్ ఎంత, 6 స్క్వేర్. ఒక పని చేద్దాం, కొంచెం క్యాలిక్యులేషన్ సింపుల్ గా ఉండడానికి 30 స్క్వేర్ రాయకుండా 900 అని రాయకుండా we will write it as 30 స్క్వేర్ ఓన్లీ. సో దీనివల్ల మనకు వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే అది a² - b² ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది, a + b × a - b. సో 30 + 6, సో దిస్ ఇస్ 30 + 6, ఇంకొకటి ఏంటి 30 - 6. దీనివల్ల మన క్యాలిక్యులేషన్ సింపుల్ అవుతుంది. √30 + 6 is 36, 30 - 6 is 24, 24 అంటే 4 × 6 అని రాస్తారు. √36 6, √4 is 2 into √6. How much is the answer? 12√6. So 12√6 centimeters. Option A is the correct answer. Okay, na? To the next one. 2 circular water tanks have radii 5 centimeters and 3 centimeters. Okay. The distance between the centers is 13. See, distance between the centers emo 13 unnadi. Radius R1 emo 5 unnadi. Radius R2 emo 3 unnadi. Fine. Aim find cheyamantunadu. Is asking us to find a direct common tangent drawn to both the tanks. What will be the length? Approximately. Will be of what length? Approximately. Direct common tangent L find cheyamantunadu. మీ అందరికీ తెలిసిన ఫార్ములానే L is equal to √d² means 13 square minus R1 minus R2 whole square. 5 minus 3 is what? 2 square. So L is equal to √13 plus 2 is 15. 13 minus 2 is what? It will be 11. So L is equal to √15 into 11 is what? 165. So 165 క్వశ్చన్ లో మనకి అప్రాక్సిమేట్ గా ఫైండ్ చేయమంటున్నాడు. √169, 169 అంటే పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. సో √165 అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ ఇట్ విల్ బి నియర్ టు 13 centimeters. So 13 centimeters is the correct answer. Option D is the correct answer. To the next one. 2 circles have radii in the ratio 4:2. 2 circles R1 R2 ఆ రెండింటికి రేడియస్ రేషియో 4:2 లో ఉన్నది. 4:2 అంటే ఒకటేమో 4K అని తీసుకుంటారు, ఇంకొకటేమో 2K అని తీసుకుంటారు. ద లెంత్ ఆఫ్ ద డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్ ఈస్ 16 centimeters. లెంత్ ఆఫ్ ద డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్ ఏమో 16 centimeters అని చెప్పాడు. డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సెంటర్స్ ఆ టూ సర్కిల్స్ కి మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ ఎంత, 20 centimeters. దిస్ ఇస్ 20 centimeters. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద స్మాలెస్ట్ సర్కిల్ అనేది క్వశ్చన్. రేడియస్ ఆఫ్ ద స్మాలెస్ట్ సర్కిల్ మనం ఫైండ్ చేయాలి. సో ఫార్ములా ఏంటంటే L is equal to √d². సో 20 square is 400 minus R1 minus R2 whole square. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ 4K minus 2K డిఫరెన్స్ ఎంత, 2K. సో 2K whole square. లెంత్ ఆఫ్ ద టాంజెంట్ ఎంత ఉన్నది, 16. సో 16 కాబట్టి బోత్ సైడ్స్ మనం స్క్వేరింగ్ చేస్తే, స్క్వేరింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ చేస్తే 16 square is equal to 400 minus 4K square. So 16 square is 256. 400
minus 256 minus 4k square left hand side move అవుతుంది plus 4k square అవుతుంది. So 256 కి 400 కి difference ఎంత? It will be how much? 144. 144. So 4k square is equal to 144. 4 how many times? 4 3 is 12, 36. So k square is equal to 36 అంటే k వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ కాబట్టి 36 అనేది k వాల్యూ 6 వస్తుంది. k వాల్యూ 6 వస్తుంది అంటే అప్పుడు ఫస్ట్ రేడియస్ ఈ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 4 into 6 24 centimeters. 2 into 6 how much it will be? 12 centimeters. So what is the correct answer? 12 centimeters is the correct answer. To the next one. Find the length of direct common tangent of two circles with radii equal to 116 which touch each other externally. ఈ క్వశ్చన్ ఇస్తున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అంటే టూ సర్కిల్స్, ఫస్ట్ సర్కిల్ సెకండ్ సర్కిల్, both are touching externally like this. You have to find out the common tangent. You have to find the common tangent. Okay, ఇలా కండిషన్ ఉన్నప్పుడు r1 r2 ఆ టూ సర్కిల్స్ రేడియస్ మనం తీసుకుంటే, సపోజ్ వి టేక్ బోత్ ద సర్కిల్స్ రేడియసెస్ r1 and r2, the length of the common tangent formed is what? 2 into root over r1 r2. Okay, I already explained this. So L is equal to 2 into root over how much? 100 into 16. So this is 2 into root over 100 is 10, root over 16 is 4, and the answer is how much? 80 centimeters. So 80 centimeters means option A is the correct answer. The next one. Two circles having radius A centimeters and B centimeters touch each other externally. Okay. See, for suppose the question is directly given in the exam. ఇదే క్వశ్చన్ మీకు డైరెక్ట్గా ఎగ్జామ్లో ఇచ్చారు అనుకోండి, ఫస్ట్ మనం ఫిగర్ డ్రా చేసుకుంటేనే కదా ఏ పర్టికులర్ ఫార్ములా అప్లై చేయాలో మనకు తెలుస్తుంది. సో టూ సర్కిల్స్ A centimeters and B centimeters touching each other externally. And another circle whose radius is C centimeters touches both the circles and their common tangent. For suppose ఈ టూ సర్కిల్స్ కి మనం ఇలా కామన్ టాంజెంట్ డ్రా చేస్తే, థర్డ్ సర్కిల్ అనేది ఈ టూ టాంజెంట్స్ తో పాటు ఆ కామన్ టాంజెంట్ కూడా టచ్ చేస్తుంది. అండ్ రేడియస్ ఏమి ఇచ్చారు? A, B and this circle radius is C. సో వన్స్ ఫిగర్ డ్రా చేసిన తర్వాత మనకి ఇప్పుడు తెలుసు ఏ పర్టికులర్ ఫార్ములా అప్లై చేయాలా అన్నది. ఇట్ విల్ బి 1/√C. Every time the third circle will be written on the left hand side. The smaller circle will be written on the left hand side. 1/√C is equal to 1/√A plus 1/√B. So this is the formula. Everyone has to remember this. Option D is the correct answer. Very important formula. E type of questions will be asked in mains exam. These type of questions can be asked in mains exam. Okay, to the next one. Two circles having radius 9 and 4 touch each other externally. Another circle whose radius is x centimeters touch both the circles and their common tangent. Find the value of x. So previous గా మనం ఏ క్వశ్చన్ అయితే ఏ ఫిగర్ అయితే డ్రా చేసామో అదే ఫిగర్ ఇక్కడ కూడా డ్రా చేయాలి. కాకపోతే థర్డ్ సర్కిల్ రేడియస్ అడుగుతున్నారు కాబట్టి 1/√x is equal to 1/√9 plus 1/√4. సో ఈ పర్టికులర్ వాల్యూస్ రీప్లేస్ చేసుకొని మనం క్వశ్చన్ అయితే సాల్వ్ చేయాలి. సో 1/√x is equal to 1/√9 is what? 3. 1/√4 is what? 2. So how much it will be? 3 and 2, the LCM is what? 6. So 3 plus 3 is 5. So √x, you have to reciprocal it. How much it will be? 6/5 centimeters. But understand, it is √x. You have to do squaring on both sides. So x will be what? 36/25 centimeters. So this is 36/25 centimeters. For calculation part, calculation simple గా ఉండడానికి ఏం చేద్దామంటే, for the numerator and for the denominator multiply with 4. So 36 into 4 will give you 144 centimeters divided by 100. So the answer is what? 1.44 centimeters. So option A is the correct answer. To the next one. Okay, so with this we completed 3 important formulas, okay, and 6 questions related to it. And the concept is what? Direct common tangent. The concept is what? Direct common tangent. In the next class
We will be meeting again with 3 formulas and 6 questions. Okay guys, thank you so much.